We continue chapter 4 with subtopic 4.2, determinant of matrices. And today we want to find the determinant of a matrix. Today we continue with determinant for a 3 by 3 matrix. This one, formula for 3 by 3 matrix. General formula to find determinant. Okay, to make you understand how to use this formula, we look example number 1. Find the determinant of A given matrix A in 3 by 3. Okay, now we want to find determinant, so we use symbol determinant. Okay, to find determinant for 3 by 3, we must choose one row, any one row or any one column. Pilih je mana-mana satu kolom atau mana-mana satu row. Pilih yang kamu suka. Tipsnya kita pilih yang ada 0. Atau kalau tak ada 0 dalam kamu punya matrik, kita pilih mana-mana nombor yang senang. Okay, now saya choose second row. Second row, we have number negative 3, 0 and 1. So we take out the numbers. This number refer to A. A is entry. The entry is negative 3, 0 and 1. Okay, since formula for determinant has cofactor C, so we must remember the sign for cofactor. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. For this second row, I choose, we have sign negative, positive and negative. So we put negative, positive and negative. Okay, after that, since cofactor is combination of sign and minor, so we must take minor when we close number negative 3. So we get negative 5, 1, 5 and negative 4. When we close number 0, then we get 2, 1, 2, negative 4. Then we close number 1, so we get 2, negative 5, 2, 5. Then we solve, we get 3, and this one in minor, so we use formula AD minus BC. This one 0, 0 times apa-apa pun akan hilang, so still 0. Minus with this one, we use formula AD minus BC. Then we solve, we get 20 minus 5 minus 10 plus 10. So we get 20 minus 5 is 15. 15 times 3 is 45. Minus 20. So answer is 25. So determinant for A is 25. Okay, we go example number 2. Given matrix A is 3 by 3. Find determinant A by choosing third column. Okay, sekarang kita nak cari determinant of A. Determinant of A. Biasanya determinant kita boleh pilih mana-mana satu kolom atau mana-mana satu row. Tapi soalan dah tetapkan dah, kita kena pilih third column. So kena ikut soalan lah. Okay, sekarang kita nak pilih third column. Third column. So this one, third column. Okay, kita keluarkan number dekat third column. Negative 2, negative 5 and 3. Okay, then kamu kena ingat balik sign for cofactor. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, we choose third column. So third column sign adalah plus, minus, plus. So plus, minus, plus. Okay,
Then negative 2, for negative 2 we close negative 2. So minor yang tinggal adalah 8, negative 3, negative 6, negative 3. We minus with negative 5, negative 5 we close negative 5. So we get 4, 10, negative 6, negative 3. Plus with 3, we close 3, 4, 10, 8, negative 3. Okay, then we solve. This one become negative 2, negative 8 times negative 3 minus negative 3 times with negative 6 plus 5 negative 4 times negative 3 minus with 10 times negative 6 plus 3 4 times negative 3 minus 10 times 8. Okay, so equals negative 2, this one negative 24 minus 18 plus 5 negative 12 plus 60 plus 3 negative 12 minus 80. So we get negative 2, negative 42 plus 5, we get 48 plus 3 negative 92. Then we use calculator, then we get answer 48. So determinant for this matrix is 48. We continue with properties of determinant. We have 4 properties of determinant. The first one, determinant of A same with determinant of A transpose. Okay, example, contohnya saya bagi A equals to 1, 3, 2, 4. Okay, so determinant for A, this one 2 by 2. So we use formula AD minus BC. A1 times with 4 minus B3 minus with 3 times 2. So we get 4 minus 6, so equals to negative 2. Okay, so if we have A transpose equals to row 2 column, so 1, 3, 2, 4. So determinant for A transpose must same with determinant for A, so negative 2. Kalau tak percaya, boleh try cari sendiri, tengok sama tak. Okay, properties number 2, we have determinant for A times B same with determinant for matrix A times with matrix B. Dia sama. So contohnya kita ada matrix A equals to 4, 3, 7, 1, and matrix B kita ada 1, 2, 5, 3. Okay, kita times A times B, kita akan dapat, saya shortcut terus kira je sebab saya nak tunjuk benda lain, saya tak tunjuk kira dah. So we get 19, 17, 12 and 17. Saya tak tunjuk jangan kerja, saya bagi jawapan terus. Okay, so determinant for A times B, kalau kamu kira this one 2 by 2, so we use AD minus BC. So 19 times 17 minus with 17 times 12. So we get 119. Okay, determinant for A times B, dia mesti sama dengan determinant kalau kita buat asing-asing. Maksudnya determinant for A, ini A, so determinant untuk A adalah 4 minus 21, AD minus BC. So we get negative 17. Determinant for B, we calculate, we get 3 minus 10, so we get negative 7. So determinant for A times determinant for B, negative 17 times with negative 7, so we get same 119. So confirm lah determinant for AB dia sama je dengan determinant for A darabkan dengan determinant for B. Boleh buat asing-asing ataupun kita boleh buat sekali benda yang sama.
Okay, properties number 3, we have determinant for Ka equals to K power of n times with determinant of A. K, this one for constant. Okay, we let A equals to matrix 1, 2, 3, 4. So determinant for A, since this one is 2 by 2, so we use AD minus BC. So 1 times 4 minus with 2 times 3. So we get 4 minus 6, so equals to negative 2. So determinant for A is negative 2. If we have matrix B equals to 2, 4, 3, 4. We want to find matrix for determinant for matrix B. Okay, to find determinant for matrix B, kita tak perlu nak kira balik. Cara matrik tu lah AD minus BC tu. Sebabnya matrik A dengan matrik B ni hampir sama. Cuma bezanya first row untuk matrik A dengan first row dengan matrik B sahaja yang berlainan, yang berbeza. First row untuk matrik B ni adalah 2 kali ganda first row di matrik A. So sebabkan dia 2 kali ganda, so kita letak 2 times with determinant for A. Kita boleh lajukan, tak payah kira balik. Baik, kita tengok benda tu, matrik A dengan matrik B ni benda yang sama, cuma ada beza di satu row je. First row ni ada beza. Bezanya adalah 2 kali ganda. So kita boleh lajukan lah, equals to 2 times negative 2. So we get negative 4. Okay, kalau tak percaya betul ke negative 4, kita boleh try. Saya tunjuk balik, try je Kita gunakan formula AD minus BC. So we get 2 times 4 minus 4 times 3. So we get 8 minus 12. So we get negative 4. So same lah. Ini cara laju kita nak kira. Tapi kalau kamu rasa tak confident, boleh je gunakan ini. Sebagai contoh lain, katalah matrik A equals to 2, 3, 4, 5. So determinant for matrik A equals to 10 minus 12. So we get 2. Okay, if matrik B, we have 4, 8, 3, 5. Okay, kita tengok balik matrik B ni ada tak sama dengan matrik A. Second column dia sama, tapi first column dia tak sama. Cuma bezanya first column untuk matrik B adalah 2 kali ganda first column untuk matrik A. So masih sama, just darabkan 2 dengan determinant untuk matrik A. So we get 2 times 2 equals to 4. Kita boleh lajukan lah, sebab kita nampak dia bentuk yang sama, cuma bezanya ada satu kolom yang 2 kali ganda, yang lain tu sama. So kita boleh letak 2 darab dengan determinant untuk matrik A. Ini kalau kita nak guna properties lah. Kalau tak nak, kira macam biasa. Okay, last properties number 4. Determinant for A is same with negative 1 power of n times with determinant for matrix B. Okay, saya tunjukkan example supaya kamu clear. If matrix A, we have 1, 2, 3, 4. So determinant for matrix A is 4 minus 6. So we get negative 2. Okay, if we have matrix B equals to 3, 4, 1, 2. So determinant for matrix B is, okay, kita tengok balik. Matrix A 1, 2, 3, 4. Matrix B 3, 4, 2, 1. Okay, kita nampak di sini ada persamaan, cuma bezanya dia ubah daripada first row jadi second row, dia ubah. Dia turunkan daripada A ni, asalnya matrik A ni 1, 2, 3, 4, dia turunkan 1, 2 ke bawah, 3, 4 naik atas. Okay, ada satu perubahan tempat. Bila ada satu perubahan tempat, kita letak negative 1 times with determinant of A. So we get negative 2, so equals to 2. Kita boleh shortcut lah kira. Kita nampak ada benda yang sama, cuma bezanya dia berubah tempat. Bila ada satu perubahan tempat, so kita letak negatif, satu negatif. Okay, sebagai contoh lain, given matrix A equals to sama 1, 2, 3, 4. So determinant for A equals to negative 2. Then we have matrix B
equals to 4, 3, 2, 1. Okay, what is determinant for B? Okay, we check. A is 1, 2, 3, 4. B is 4, 3, 2, 1. Numbernya sama je, cuma beza kedudukan. Okay, so kita try dulu. Katalah saya tukar A 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya nak bagi sama macam yang ini. Ni, so saya tukar naik ke atas dulu. 3, 4, 2, 1. Saya kena ubah sampai dapat yang B ni. So 3, 4, 2, 1. Lepas tu saya tukar lagi. Tadi saya tukar first row dengan second row. Okay, sekarang saya tukar first column dengan second column pula. So saya akan dapat 4, 2, 3, 1. So sama dah dengan yang B tadi. Okay, bila saya tukar ni sama dengan B. So di sini saya nampak ada satu kali tukar. Di sini pun ada 2 kali tukar. Kita tukar dia 2 kali. So bila ada 2 kali, so kita letak negatif 2 kali. Baru darabkan dengan determinant of A. So we get positive determinant of A. So equals to negative 2. Kalau ada 3 kali perubahan tempat, so 3 kali kita letak negatif 2 di depan sebelum darabkan dengan matrik determinant of A. Sebabkan sekarang ni soalan ni ada 2 kali perubahan, that's why kita letak 2 kali negatif. Kalau soalan tadi dia ada 1 kali perubahan je, so ada 1 je negatif. So we finish about determinant. This question for your exercise. If you have any problem, you can ask your lecturer. Okay, so that's all for today. Thank you.